ಸೊ ಹೋಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೋಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಪಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. In an interesting manner we are going to see. Also we have completed present perfect tense. ನಮ್ಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Right? We shouldn't get confused while we progress to another tense form. So before that, as usual, yes, warm-up questions would be there. I will be asking questions on both. So everything is included in today's session. No need to worry about it. Today, before I start the session, few questions that will make us update. It includes the questions are pertaining to English only today. Okay. It includes collective noun, vocabulary, right? One moment, let me share the screen. ಹೊಸದಾಗಿರೋ ಪದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಇಟ್ somewhere which in the book where you are maintaining important things that you come across. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಂಕೀಸ್, ಕೋತಿಗಳು ಗುಂಪಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಂಕೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಂಕೀಸ್ ಟುಗೆದರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಹೂಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೊಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಂಕೀಸ್ that are in a place together? What is it being told as? ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? Something new. It's not the similar ones that we used to tell. Swarm of bees or bouquet of flowers, pack of cards, or sorry, deck of cards. These are all the usual ones which you are aware of. Group of monkeys, what do we tell it as? ಏನಂತೀವಿ? It is called as a troop of monkeys. TROOP, troop of monkeys. Okay? Update yourselves. It is troop of monkeys. TROOP. Yes. I can see a lot of centers joining now. Next one. Person who believes in equality. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನೆ, ಯಾರು ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋರಲ್ಲ. A person who believes in equality, what do we call that person as? Justice. A person who fights for equality, you can tell they are fighting for justice. But what do we call that person as? Like if a person believes in a positive thinking, we call him as optimist. Okay. Same way, person who believes in equality is called as egalitarian. He or she is being called as egalitarian. EGALITARIAN. Person who believes in equality are called as egalitarian. Okay. Good. Hope you made a note of it. Again, something pertaining to collective noun. Group of elephants, are you aware of it? ಗುಂಪಾಗಿರೋ ಆನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Group of elephants is being called as, I hope this you must be aware of. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಓದಿರ್ಬೋದು. Similar to swarm of bees, bouquet of flowers, a cup of milk, bowl of rice. Group of elephants is called as herd. HERD. HEARD is ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಅನ್ನೋದು. Okay. Those are all homonyms. Similar way we spell, but similar way we pronounce, but the spelling would be different. Next one. Inevitable. In English, what do we understand by this word inevitable? Inevitable andre ಏನು?
I am pretty much audible. Kindly look into the audio device that is being connected at your end. Gokul, can you please confirm whether my voice is audible? Only to a center that isn't audible. Gokul? Yes, ma'am, we are clear. Yes, ma'am, we Okay, are clear. we are clear. Audio has been very much clear from our end. Inevitable, it means something that cannot be avoided. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೋ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೋ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್. ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ aware of. Change is inevitable in life. So as life progresses, you need to adapt yourself according to the changes. So change is inevitable. It is unavoidable. Something that cannot be avoided. It is called as inevitable. Troop of monkeys, herd of elephants. Inevitable means something that cannot be avoided. Right? What was the other thing that we had seen? We had seen person who believes in equality. He or she is called as egalitarian. Egalitarian is the word. So, hope these things were pretty much interesting and something new. We'll progress with our today's class now. Okay. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. Past perfect tense is going to be our topic. ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸವಾದದ್ದು ನಡೆಯೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. Before an action started, already an action got completed is to be said in past perfect tense. Okay, present perfect tense tells us that a sentence, a thing, or an action or an event got completed some time ago. Okay, past perfect tense. What do we understand by it? I repeat it again. Before an action completed, another action was already been completed. It is to be called as past perfect tense. ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಯೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. Now I understand it much better with meaning, definition, structure of the sentence, when and where we use it, uses of it. Okay, we'll go one by one. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Thanks for letting me know. The thought that is being written on the board, I forgot to tell. The struggle you feel today creates success you'll enjoy tomorrow. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಯು ಫೀಲ್ waking up early in the morning is very tough. I want to sleep a lot more. But if you make it as an habit to wake half an hour before on day one and do something productive, that thing would definitely change your life, right? The struggle you feel today, it definitely creates success you'll enjoy tomorrow. Thank you for reminding me that the thought that I had written on the board, forgot to read over it. I'm repeating it again. If you are not able to hear my voice, please check the audio device that is connected at your end. ನನ್ನ ಕಡೆ ಸೌಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 1 or 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಡಿಬಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Very happy morning. Thanks for your greetings. We will start the session. That
pertaining to past perfect tense. Past perfect tense. What is its meaning? One action took place before another action in the past. ನಾನು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ನೌ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ಮುಗಿಯೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ಯು ರೀಚ್ the class had already begun. Right? So action took place before another action in the past. This is the meaning of past perfect tense. Definition. Oxford Dictionary defines past perfect tense as the form of verb that expresses an action. The form of a verb that expresses an action completed before a particular point in the past, formed in English with had and the past participle. Had ಅನ್ನೋ word ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತೀವಿ. In present perfect tense, we use has or have. In past perfect, we use had. What do we use? We use the word had. In present perfect, subject plus has or have, past participle form of the verb, then the remaining sentence. Right? In present this is in present perfect. In past perfect, what happens is that sentence and thus the verb, this helping verb is had. After this had, we add the past perfect tense, then the remaining sentence, or you can call it as object of the sentence. This is the sentence pattern. Has or have is in present perfect. Had is used in Prajwal has spoken in English. English alli Prajwal ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. That would be a better sentence. Okay. Prajwal had spoken in English. ಅವನು English ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದ. Had spoken. So here the verb would be in past perfect tense. I hope you remember past perfect tense. Speak, spoke, spoken. Eat, ate, eaten. We use the word eaten, spoken. These kind of verbs would be used in the sentence. All right. I have read the book. Read spelling is R-E-A-D. The way we pronounce it is read, although the verb is in present form. Read. Read ಅನ್ನೋ word ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೇನು, we pronounce it as read. I have gone to school. Not I have go to school. I have gone. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ between present and past perfect, I have mentioned this pattern. ಓಕೆ, ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನು ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಶಲ್ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಟು ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ in past perfect tense. Have you made note of this? I had played cricket. Correct. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೆ. I had played cricket. Good. Okay, let me share the screen, thinking that most of you would have made a note of it with where we stopped. Next, we'll be progressing with structure. No need to make note of definition. Just for your information, I had given. I have eaten the fruits is in present perfect tense. I had eaten the fruits. It is not eat. Eat is in base form. We use past perfect, past participle form. I had forgotten to bring the books. It is not forgot. Forgot is in simple past. Past tense ಅಲ್ಲಿ forgot ಅಂತೀವಿ. Forgotten ಅನ್ನೋ verb ನಾವು V3 form ಆಗಿ past perfect tense ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು. So please remember that you need to use the verb that is in past participle form, not past form.
Forget base form, forgot simple past, forgotten is past participle form. I hope it clears doubts if it is there for some other sentence as well. Structure of the sentence, as I already mentioned it on the board. Subject plus had, past participle, then the remaining sentence. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಬಳಸಬೇಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಡೆ. ಐ, ವಿ, ಯು, ದೇ, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ವಾಟ್ಸ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬೇರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸೋದು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫರ್ಗಾಟ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫರ್ಗಾಟನ್, ನಾನ್ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೆ ಬುಕ್ಸ್ ನ ತರೋದಿಕ್ಕೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫರ್ಗಾಟನ್, ನಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫರ್ಗಾಟ್. ರೈಟ್? Please use past participle form, not past form. Positive sentence, similar one that we had seen now. Subject plus had, past participle form of the verb, then the remaining sentence. In general, the structure of the sentence is the same. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಡ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್, ದೆನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Sentences, examples pertaining to positive past perfect tense. He had eaten breakfast. ಅವನು ತಿಂಡಿಯನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದ. He had eaten. He has eaten ಅಂತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅವನು ಈಗ ತಾನೇ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ he has eaten. If it is in past perfect tense, we use this had. He had eaten breakfast. ಅವನು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾನೆ. He had eaten. Please remember students, subject, had, past participle form of the verb, then the remaining sentence. I had written English grammar. Anything particular you can mention. Instead of writing English grammar, I had written past perfect, past continuous tense. Whole session al tane past continuous nodಬೇಕು. So you can make use of that thing as well. They had won the championship. ಅವರು championship ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. They had won. So whatsoever may be the subject, ಅವರು, ಅವನು, ಅವಳು, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ಗೂ ಹ್ಯಾವ್ಗೂ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್. Have you made note of these examples in positive past perfect tense? Okay. Next, negative form of the sentence. Hadn't, had not, contracted form hadn't, subject plus had not, past participle form of the sentence, then the remaining sentence. I hadn't eaten my breakfast. So I saw sentences like this in the chat box. ನಾನು ತಿಂಡಿಯನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೆ. I had eaten breakfast. ನಾನು ತಿಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. I hadn't. So examples pertaining to negative sentence. They had not seen the movie. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. They had not seen. How you can shorten it? They hadn't. ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ? They hadn't. We hadn't won the kabaddi game. Good. He hadn't eaten breakfast. Very nice. Eaten is the correct form. Ate ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ. Very good. Happy for that. So you have started identifying the difference between past and past participle. Past ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. Past participle ಮಾತ್ರನೇ past perfect tense ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. Okay? Another example.
ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೇ ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್. Subject plus has or have, past participle, present perfect tense. Subject plus had, past participle, then the remaining sentence is past perfect tense. Okay. We had not won in the kabaddi match. Okay. Liha went to school is in simple past. We can't consider it as past perfect tense. ಅವಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಲಿಹಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಲು ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗೋದು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ನಡೆದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. CSK was not playing properly. It is past continuous tense, not past perfect tense. CSK ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Was not playing. What is your name? How can it be your interrogative sentence in past perfect tense? It isn't. Sorry, the sentence is wrong. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್. ದೇ ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಟ್ರಿಪ್. ಗುಡ್. ಅವರು ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವರು ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಡ್, this helping verb would be appearing in the beginning of the sentence, then comes the subject, past participle, the remaining sentence, then the remaining sentence. Had he eaten the breakfast? ಅವನು ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ. Had he. Okay. Had he eaten breakfast? ಅವನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ. Any other sentence? Had she traveled to Paris? ಅವಳು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಲ. ಇವಾಗ ತನಕ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ಗಾನ್ ಟು ಮಲೇಷಿಯಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ಗಾನ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ಗಾನ್ ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ಗಾನ್ ಟು ಚೆನ್ನೈ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರಿಪ್. ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಾ. ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ಗಾನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಸ್. ನೋ, gone is the word. Had she traveled to Paris? Here one more L is missed. I'm sorry for that. Had she traveled ಅಲ್ಲಿ TRAVELLED ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Single L is to be there. Kindly ignore. Had he written the homework? Good. Very nice. Negative interrogative. Hadn't. The subject, past participle, remaining sentence. Hadn't. Hadn't she learned French? ಅವಳು ಫ್ರೆಂಚನ್ನ ಕಲ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ? Hadn't. ಅವಳು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಲ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ? Any other sentence that you can tell in negative interrogative? ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Can you quote some examples in negative interrogative? Hadn't she learned French? One sentence. Another one. Hadn't he eaten breakfast? ಅವನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? Hadn't. Hadn't Janit learned ಯಕ್ಷಗಾನ? Very nice. Hadn't. ಜನಿತ್ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಕಲ್ತಿಲ್ವಾ? Sorry. Hadn't Janit learned ಯಕ್ಷಗಾನ? Question mark to be placed at the end. Okay. Apart from that, everything is fine. Good.
hadn't she read the book? ಅವಳು ಬುಕ್ನ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? hadn't she learn ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. learn, learned, learned. Okay. So we have seen meaning, definition, structure of the sentence in positive, negative, interrogative, in past perfect tense. Now we'll move on with the uses of past perfect. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. So first scenario, representing an incomplete action that was not done in specific time in the past before another simple past action. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಓದಿದ್ರೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ದಿಯರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಕುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಟೀಚರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾನ್, teacher would have also informed something. So two action would have happened. One would have happened before another action took place. The students had gone. Had gone. This is in past perfect. The students had gone for their games period. ಯಾವಾಗ? ಟೀಚರ್ ಹೇಳೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ could inform them about the assignment that they had to do. Or they could tell the assignment. She had not scored. She hadn't scored proper marks. That would be a better sentence. Okay? Right. To indicate the order of more than one past event. ಹೇಗೆ? When my mom arrived, my friends had left. ನನ್ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್, ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ವೆನ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಅರೈವ್ಡ್, ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ವೆನ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಅರೈವ್ಡ್, ಮಾಮ್ ಅರೈವ್ಡ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್, ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಫ್ಟ್, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮನೆಯಿಂದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹ್ಯಾಡ್ left, leave, left, left. The word leave is in base form, left is in past form. Past perfect also it is left itself. ಅದರಲ್ಲೂ past form, past ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ. One example, when my mom arrived, my friends had left. Another example, when we reached the station. ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಟ್ರೈನ್ ಆದದ್ದು 2ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವೆನ್ ವಿ ರೀಚ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್, ವೆನ್ ವಿ ರೀಚ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್, ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಬಿಫೋರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, another action already got completed. What is that sentence? The train had arrived on second platform. ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಟ್ರೈನ್ 2ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. Right? So an action took place before another action already happened. Yes. Understood? You can see two sentences. One would be in simple past. Another we can find it in past perfect tense. When we reached the station, this is in simple past. The train had arrived. Had arrived. This is in past perfect. Another use, denoting the time until a specific time in the past. Denoting the time until a specific time in the past.
Anne had completed all 8 grades of Western music by the time she was 15 years old. 15 ವಯಸ್ಸು ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆ್ಯನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ 8 ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಶಿ ವಾಸ್ 15 ಇಯರ್ಸ್. 15 ವಯಸ್ಸು ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ. This sentence is in past perfect tense. So 3 scenarios we have seen wherein it is in past perfect tense. Kushi is a beautiful girl. It isn't past perfect. It is a simple present sentence. ಇವಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಖುಷಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೈಕ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇದೆ. ನೋ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. You see few questions pertaining to past perfect tense that we try to answer. He went to the railway station. He had gone to the railway station. ಅವನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. had gone. Go, went, gone. He had gone. But on what? When I arrived at the station, the train dash. ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಣ? ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್? Kindly look into the questions and let me know the answer. Had already left. Very good. When I arrived at the station, this is in simple past. ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೈನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. had already left. Perfect. had already. We lit the candles because the lights went off, had gone off. Now only we told go, went, gone. So which sentence? A or B? Perfect. Uniformly, all of you have told had gone off. Excellent. Amazing. When I got home, I discovered that somebody dashed into my flat. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗ್ರೇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೂಪರ್. ವೆನ್ ದ ಡ್ವಾರ್ಫ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್, ದ ವಿಚ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಅಮೇಸಿಂಗ್. Billy dashed all the cakes by the time the other children arrived at the party. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬಿಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಕ್ಗಳನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದ. had eaten. Perfect. When she arrived at the theater, when he arrived at the theater, he dashed the tickets. Okay. ಅವಳು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. Sorry, it is fine. When she arrived at the theater, he dashed the tickets. Had already bought. Correct. When he came home, she dashed cooked dinner. ಅವನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿನ್ನರ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. She had already cooked. Correct. Super. Amazing.
Almost all the centers have told it perfectly. When I turned on the TV, the game dash already finished. ನಾನು ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗೇಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾ, had already finished. Excellent. John didn't catch the bus because he dashed the house on time. ಅವನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ ಬಸ್ಸನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ ಡಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಬಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಡೆಂಟ್ ಲೀವ್ ಆನ್ ಟೈಮ್, ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಡಿಡೆಂಟ್ ಲೀವ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್? ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. Hadn't left. B. I didn't recognize Ellen at the party because I dashed her for years. ನನಗೆ ಎಲೆನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಅವಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ. ಅವಳನ್ನ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ಸಿ ಹರ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್, ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಹಾ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. Now comes the real twist wherein you have to categorize present perfect and past perfect. ಇವಾಗ past perfect ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? Now you should be able to categorize sentences 10 on 10. Amazing. You need to categorize present perfect, past perfect sentences in the respective column. Okay, quickly. Only 6 sentences I have given. That includes positive, negative, interrogative. Great. I see a lot of centers getting a score of 10 on 10. Amazing. I hadn't eaten breakfast. Before I went to school. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ತಿಂಡಿನ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. I hadn't eaten breakfast. This sentence is in present perfect or past perfect? I hadn't eaten breakfast. Past perfect negative sentence. Correct. Have you eaten breakfast? ನೀನ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? Have you eaten? Have, has, have ಬಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Present perfect or past perfect? ಹಾ, it is in present perfect that we use this helping verb have. Present perfect ಅಲ್ಲಿ interrogative sentence. Next sentence. He had graduated from college before he got a job. ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಗೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. Positive past perfect sentence. Great. She hadn't visited Paris. She hadn't visited Paris. Is it present perfect negative or past perfect negative? Can you tell me that? Present perfect negative sentence illandre idu past perfect negative sentence. She hasn't visited Paris ಅನ್ನೋದು. It is present perfect negative sentence. Had she finished her homework before she watched TV? ಟಿವಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನ ಟಿವಿಗೆ ನೋಡೋ ಮುಂಚೆನೆ ಅವಳು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲಾ? Is this sentence present or past perfect? Correct. It is past perfect in interrogative form. Good. Had she finished? This one was in past perfect. This sentence that is remaining is in present perfect. They have gone to the park. Positive present perfect tense. ಅವರು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Let us check. All the answers are identified perfectly. This is positive, negative, interrogative in present perfect tense, past perfect, positive, negative, and interrogative sentence. So, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು past perfect tense ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ. Any doubts to anyone in today's class? Okay.
I hope the session was interesting and you understood the concept really well. Any doubts to anyone, you may let me know. I'm here to clarify. Okay. Thinking that there are no doubts, I shall end the session over here. We will again meet in the next class. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vidya Shakti.